no kwamo mianka na awodi nipa pina ekwa tete mu pao amani pampempema wale agu odia sampa spiritual and herbal center awo wo mo yade se wo mbemu wanya basisi a yade bi tise stroke gonorrhea anabama waye mre e wampamu low sperm count wo mo wanu aduro tatahwe ene je sam se seba ne sunsumu nsama wo mo telete se ye sunsumu aware anasa yare bi ne yade amawo pampabone anabo ana wanya abai amane e court case wo betu charge osisi a enam omadwuma panti ni pampempem ene be fo mo kofie ekoye sunsumu nyuma ede momo se mosini ene enzimani akabo mu dia sunsumu niama asie betu obi aje wukunu anasa wo yere awaresem adwuma sam akwantuo mu nsam ni nyina aya suma sam fabadan odia sampa spiritual and herbal center obehuyan of New Koforidua ejoso ne konongo infinfin aye Ashanti region ehon ma number aye didi dwuma no aye 054 330 4976 anase 020 134 0421 054 330 4976 anase 020 134 0421 Odia Sampa Spiritual and Herbal Center. Ye be diwa samama. Yeah, ebusia masa ama wakwa aba biem aba Odia Sampa TV. Mo somfu Odia Sampa ne. Ebusia sa ne e ka hwere wono. Sisi ano ye be toa the reaction aye for the previous video no eso no. And this time around ye ko pillar 4. Inti se ne be ya mekasa M1. Yenko tie pillar 4 no na yemfa emu inchirimu anya de emfa embra. Without industrialization, there will be no digitization. It is impossible. Hashtag, it is impossible. No industrialization, no digitization. Let me take you to pillar 4. I know you're with me. And pillar 4 is one of my favorite pillars. You see, we have been talking about all these great things and all this development and all this wealth building and all of this job creation. But there's one thing that I learned from our ancestors. You know, when I was learning from how the older people governed this world, the likes of the Egyptians and the King Solomons and the Mansa Musas and all the Americans and Europeans, they took one thing seriously. The Africans are not taking it serious. And that is reserves, reserves, reserves. Even an ant stores food. You need to store things. You need to have reserves. We are a nation of 33 million people. What have we prepared for our future? Where is our oil reserves? Where is our gold reserves? I mean, up until recently, we had only 7 tons in our central bank. And this information is public information. Up until recently. I don't know if it's really gotten to 14 now, because the last time they needed more tons just to borrow money. But that's all. And you have the likes of multinational companies like the Goldfields, and they have moved 300s of tons from this country, and we can only have 7 tons as our reserves. Why is Qatar keeping 500 tons as reserves? Why does England have 3,000 something just gold reserves? Why? I mean, what is it going to cost us to build our own hard rock mining? To go for the target, I want to take that first 200 tons as reserves in this country. I will do whatever it takes, because I already have the gold on the ground. And we, as the new force, as the new generational leaders who are thinking with vision, we would make sure that we create that reserves for gold, and fund or money will not be a problem. But not only that do you need in reserves, not just gold or not just oil. Some of the biggest things in this world, you'll be surprised, is the food we eat every day. It's the basic necessity. And if you can have that, you have the opportunity and the power to feed the world. So we intend
to build the biggest seedling bank and have food security for 100 years. It's called agro reserves. That's what we need. We would nurture this. We would actually feed this. And we are going to have food for a good 100 years. Reserves. The farmers will buy from us. If Ivory Coast run out of cocoa, they will buy from us. If India needs food, they will buy from us. This will make us like Joseph, feeding the 7 years of famine, because we have kept the reserves. There are minerals that we can keep reserves. There is copper, there is iron, there is bauxite. All we have to do is keep extracting, keep creating the jobs with the people and letting them have the chance to be able to bring these things out of the ground and keep it as reserves. Whenever you refine any of this or you plant any of this, the value can be from times 5 to 10 or 15. It quadruples, it triples, it multiplies. Well, I've been talking about food. I've been talking about gold reserves. I've been talking about food reserves. All these reserves, it's for the state. It's for the nation. This is what I call a japadie, the real japadie. Because you need an equity of what belongs to you. As one, we have to have a share of whatever that is on our grounds. We have to get jobs from it. We have to create wealth out of it. And we have to get the skill set out of what belongs to us. It's on our ground. We are the landlords of Ghana. It should be shared among us equally. But with all the reserves, there's one thing that I would like to add. And I know we probably never thought of it. But why do we buy money? Why do we have to go to England or go to Switzerland, to Delarue, to print our money, and after we fly or ship the money before we have money? What happened to the industrial power that we're creating now? We are going to print money at home. We don't need to go to England or America to print money. We don't need to go anywhere else to go and buy food and bring it here. We don't need to pay 7 times the taxes of whatever that is already in our country and someone has just packaged it. We go and buy it for premium price and bring it back here. That stops because we are going to create it here. Now that we have more reserves, and have even cash reserves, what is next? Fellow Ghanaians, I like to say this. Pillar 5, it's from the bottom of my heart. And this, even when we are not here, this should take us through the centuries. This should not make you just remember me. This should make you know that when I'm not here, my absence will be felt. Because I have... Abusia, words of wisdom, and a yakuti abano. Na Kwame Bediako adwin mu da to the extent such as a what can answer more. I know who baby a won't fa, no one baby a won't see. Cause this a mudo. Reservation. Yeti omamu hanom. Ama ya nkasi ya nutua ne nkofo eye wo omukrum ye kira US oil reserve a omubon wo ho enye small thing hwe England recently na video bi security a hwe gold reserve a omubo enye small thing ye ka kira say na Kwame Bediako eye osagefo Dr. Kwame reincarnation a aya na tibonkoso for no enti ase ma me kire wade won say aya wo ne nam takra de ne important baby a ube say ya mount tower tin bi ase chiya na ya ba mu sa no osagefo Dr. Kwame ye sa de no for food reserve
eno any idea na na Kwame Bediako kan wa asem o see a natural resource gold. We need to keep on mining because okwa adamo so 24/7 mining e cost gidi oko obuase gold facer mining ni gusu gidi 24/7 oko sefi awaso a bauxite mining gusu gidi 24/7 inti mining ne de yankoso ne enye but e was a reserve omo enna okan yo ka say even aboa intet ya krampo no enim say e was a reservation, which means yem paying for ni bebre na sabi o aboa intet ya kra nim nyansa chen omo yem paying for ni bebre na aboa intet ya a wo shefom no onim nyansa say yem paying for ni bebre ye sore a nyafu ye de ansa bankum ni nifa ni na na de hye ye num edidi ba de enim kwan ye fa so eye savings ye enim kwan ye fa so ye reservation eno an say even en bi na ye gold da bia bosia e na omodwen ho nti bosia omokọ no also omodi gold ni bi ba be ka ho ansa na atumi anya sa reserve na ansa na omotumi akọje bosia no ete hanom ye sore a ye se ne ye Gold Coast country and na wan even anka ya hemfu yi kra no omo gold reserve with that sa gold reserve no kra etumi se sa omo nkro no man yeye ya hemfu ni bebre na ne omo nim je ye dross akese woro ena ne obekwa akoto dan e wa amanone ne ya hemfu ni bebre na enim ye no ena na Kwame Bediako kan nti reservoir no so no enye se natural resource ne nko a eba ne say ye nuane because on my Ghana even me kra no me si me behu bi eduru me bia me am kro manzin ye tumi che na na enam na ye tan won poano ama ye fa sa ade we friends atoa o de atoa eyikwa enam a obeso abafi nam say ebasa na ukofie biemu a enam no kra aye tan meanwhile ke betumi aye reservoir e wo hono ma ye betumi a reserve sa anyama we nyina ewom enso ye ni leader owo adwen ye ni leader owo vision ye ni leader odwen da ache ho ne odwen aye ene e chena kwan ye befa so ato aba e de aman eno ne leaders aye wo. Sasa ye can leaders na ye see leaders papa ni bi wo hono ma this time around ne say enya mu yefunu enya pese menkum yenti na omo de wo hono mo dia then e was say omo move no mo beka the new force omo ma out to say the MP fo ni bi ka say no me hwe na Kwame Bediako ani so ade mu na wo de ba na me so no me kuta adwen papa intimate na chi no mo na mo fra mo leaders papa no mo me yehu nti won the fourth pillar no no me say na Kwame Bediako oba so Bediako so ampa na ni din ene no honam ese adwen a edan tirimo no ekonka on the waka or say Ghana for your man opportunity na obe make those billionaires no a wo pe no na make sa billionaires na say me fan so o make 100 billion from even oma obi anya sa eye no na nipa ba ko bia kwa no otumi nya 100 billion kwa e di free ho no ma sika opera program sika so no krenso because adwen a ekuta no no won ene enkofo a aya omo nim no a omo frame e ka say nipa na wo kana asem no yere ho bo no hu dawru yie pa na adwen a eternity mu no ho akoye se taxi enabo na yede tiko anase taxi nabo na yede articulator engine edi asim eno ena na Kwame Bediako de na mo uhu ne kete no ho na kete na adwen asi ne ti ni mu no okukurutu wonum se gim na Ghana man no sheki se enye ye generous
ene adeɛ a pɛsɛ menkuminya na ɔmo yɛfunu a anka even ɛnura na Kwame Bediako wei ɔyɛ yi anka social media baabi a wobɛfa bi anka agye hɔ nom aka ntɛn so na wei twe ne sele na wei twe na basa but ɛsiane sɛ ɔman no a yɛti mu naa no sɛbi o nipa na adwen no yɛ adwuma no ɛyɛ ketewa bi na agyimifoɔ no ɛdɔɔso nti no yɛnhyɛ da ɛhu ne saa ti Nana Kwame Bediako ne pillar 4 message no ɛno no wɔn ɛna Nana Kwame Bediako ɛkyerɛ me ahu sɛ ɛn wotena se na wodwen ho a nyansa bi anim o sɛ yɛ ada in a form of exchange no a ɛyɛ sika no adenti ɛna da bia no gye sɛ yɛkɔtua sika ɛde ma obi na waprente ahyɛ pe ɛde abrɛ yɛ wɔ hanom nti sabi o adwen na ɛda yɛn yɛtirim ne deɛ yɛntumi ɛmfa mprane bibia sɛ yɛn ankasa nso yɛbɛtwa yɛ sika deɛ ɛwɔ yɛayɛ kurom hanom na yɛayisu gye sɛ da biara yɛkɔdan obi yɛ sika asɛ yɛ o twa papers yi bi ma yɛ sika asɛ yɛ o yɛ coins yi bi fa ma yɛ ɛno ɛna Nana Kwame Bediako ka sɛ ɔno deɛ ɔba a saa nsɛmhunu no ɔno deɛ wɔndi bi ɛwɔ sɛ yɛatwa yɛ sika wɔ yɛ man mu hanom because yɛte ɔman mu hanom nokora na yɛn kantia yɛatetetete bi sɛ Chinafoɔ tumi firi ɔmo kurom ba bɛtena hanom na ɔmo atwa sika no agum sɛ kyabam ɛno na ɔmo de sɛ yɛn nsa ase ɔmo ba na ɔmo ba bɛtwa sika no agum kyabam na ɔmo de sɛ yɛn nsa ase nyinaa ɛkɔ so enti yɛni mpanyinfoɔ a ɔmo bɛtumi adwene yɛn ho sɛ yɛn nso sika yɛbɛtumi atwa yɛ deɛ ɛnyɛ yi sɛ obi a bɛtumi atwa yɛwɔ nneɛma a yɛayɛ bɛtumi de agu kwan mu anaa efi kwan yɛkɔ boɔ na ɔmo kɔyɛ no adeɛ na da bia yɛkɔtua sika ma ɔmo ntwa yɛ sika ma yɛn no yɛntua sika na ɔmo nkyerɛ yɛ machine no anaasɛ machine korɔ no yɛn nso yɛntɔ bi mesi yɛ man mu hanom with the materials na yɛayɛ ntwa yɛ adeɛ na sɛ yɛnya nyansani na ɔka asɛm wei a na sabi o kwasiampanyin bi te baabi ɛɛka sɛ wei n'adwen mu ɔha kwasiampanyin bi te baabi ɛɛka sɛ wei on deserve ne kurom hene koraa akonnwa kwasiampanyin bi te baabi so ɔyɛ korɔmfoɔ ɛwɔ abra wo akorɔmfoɔ korɔ ho wia wo man sika a sabi o nyansa koraa no ɔmo ne bi ɛwɔ hɔ no ɛyɛ because wohwɛ nkɔfoɔ wei mu policies ɔmo de agu fam a wotumi hu sɛ anidasoɔ biara ɛni hɔ ma yɛ mabunu no mpo na ebi akɔka yɛn nkyirima a ɛreba na hwɛ Nana Kwame Bediako ani so ade hunu a wɔde agu hɔ nom bisaa ho sɛ nkɔlaa dodoɔ sɛn ɛna ɛbɛtumi anya ɔmo ankasa ɔmo property within the year of 20 years a ɛnkɔba sɛ ɛyɛ scamming anaasɛ yɛnkɔka sɛ ɛyɛ sikaduro wei ɛna nkɔfoɔ ɛde saa nhyehyɛ wei agu akwan mu a ɛma ɔmo man ɛkɔ so akwaraa 18 years 17 years ɔno ayɛ n'adwuma okuta ne kaa a ɔkɔba Ghana ha 17 years wotɔɔ kaa grim wakɔgye sikaduro ɔnkɔgye sikaduro ɔyɛ sakawa anaasɛ ɔyɛ game boy abusha yɛntoa video no so yɛnkɔ pillar 5 no yɛmfa ntoa so It is pillar 5. It's from the bottom of my heart, and this, even when we are not here, this should take us through the centuries. This should not make you just remember me. This should make you know that when I'm not here, my absence will be felt. Because I have found a way to take you back to Susu, where you came from. How your ancestors, your older gods, your fathers survived in the 500 BCs. We are going to create the National Sovereign Wealth Fund. This is the new IMF.
Well, at this very point, Ghana is going to help me launch the new IMF because verbally it said, but physically and mentally, we are about to implement it. This pillar is a new policy and it would disrupt, and dissolve. But eventually, it will rebuild our heritage value. In the past, our minerals have been extracted and exported for pennies. We're ending it. The National Sovereign Wealth Fund is the new IMF, independent and autonomous. It will collect every reserves and it will keep it and it will protect it. Will nobody have to pretend you're not accountable or responsible for our own anymore because now it's secured within the National Fund. And if anybody needs anything within the ministries or the government, let them go to the fund and they will know this fund has more wealth than IMF or the World Bank can ever give them. And they will know it all came from these grounds. It's the reserves, your gold, your cocoa, your 100 years of seedling banks, your tax reserves. I mean, feed the fund, 100 million barrels of oil, 100 years of seedling reserves. All of this is going to be in the Wealth Fund of Ghana. Now, let me tell you the interesting thing about the tax reserves. To increase our reserves, we decided that we're going to minimize the corruption in the tax sector. Because you can see in a box, maybe there is, let me see if I have a tax reserve box here. Something to explain it better. But you can see that we have almost 45% of royalties, of taxes, of many things that we collect. And yet, we don't see that value. What we are saying now is that we simply are going to take 30% of all gold extracted, all minerals extracted as income tax, no royalties, nothing. 30% of everything extracted from the multinationals, and it goes directly into our reserves. And that's where we quadruple the value. We multiply the value. So our taxes, one, it's not going to go missing again. But two, it's going to be in the form of raw material. And three, our industrial platforms will quadruple that. We need the reserves. That determines how rich we are, how wealthy we are in a country. And for me, we have found something good for Ghana. I hope the African countries can take this blueprint as well and start making sure that they have their own reserve banks, just like all the first-class countries in this world. They have reserves. That being said, I'd like to take you to Pillar 6. Inti abushia with Pillar 5 no nena na Kwame Bediako catch no eni a sample. Instead of send the kwan ebe ya ebe fa so a yebetumi atu katasihye ene proye ase no. Tax anase etuo a yeje no. Sa etuo ni nyina no yebejeje in the raw form. Enye se yeba abaji sika. Don't forget, also your reserve aduane. Also your reserve natural resource no. Inti bibia na yeba reserve no. The same thing so na say yebeje ho etuo ewo oman mu ha na. Yebeji adea no in a raw material form. Inti mema sa example, yemfa say ebia intos e na woton a. Enye sika e na yeba abeje wo honum. Yebeji intos no. Yede beka ye reservoir no ehun. Inti gold omo a tisanka oboase gold fields wo honum ya omo twe agudie 24/7 no tax aye beje free agudie ni mu no enye sika nemo agudie no percentage ye ne tax no percentage no ne ye dia age agudie ne ye dia kan ye reservoir no ehun eno no beboa ya ma ye economy no aye dey ejina
abɛboa paa ma yɛ economy no agyina na ɛbɛyɛ den koraa sɛ yɛ nneɛma no ankasa no yɛbɛtumi ayɛ den awia bi wei ne adeɛ a nkɔfoɔ ayɛyɛ wɔ ɔmo kurom a ama ɔmo kurom abɛyɛ krabɛrɛ and ɔka kyerɛ all the African countries ne sɛ ɔmo bɛtumi implement saa policy wei na aboa ɛno no ɛba saa ɛbɛyɛ den sɛ bi a yɛbɛkɔ IMF sɛ yɛkɔ akɔgye sika de afiri ɔmo hɔ no so ɔmo fa mɛboa yɛ wɔyɛ ma because yɛankasa yɛ reserve yɛ bibia and all the natural resources so na yɛde yɛ bibia no ɔman n'ankasa ne deɛ ɔbaadeɛ no de ahyira yɛn dada yɛnni bi koraa maako bi na yɛnni nti ɛno na Nana Kwame Bediako ɛka ho asɛm no saa deɛ wei Burkinafoɔ astate a ɔmo di ho dwuma mese abusua wa na sɛ unya nhwɛ Burkinafoɔ news a ɛkɔ a join African my brad yɛka no sɛ YouTube channel no yɛpost video bi a ɛwɔ hɔ nom a wobɛnya bibi a ɛfa Africa relating Africa issue ɛho ɛwɔ ɛhɔ no nti abusua ɛba no pillar 5 na nea Nana Kwame Bediako ɛwɔ hɔ ɛde ma yɛn no yɛbɛtoa so with the next video a ɛyɛ pillar 6 no mɛsrɛ sɛ ne de di kan wɔhyɛ odi asɛmpa TV a ɔbɛ subscribe to channel no share na like invite foforɔ na ɔmmɛka abusuakuo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde video foforɔ bi a alitum a ɔnsa bɛka bi no ahwɛ ɛfɛ woyɛ bɛrima a ɔmmɛma asɛm ɛnkɔ yie wode bɔɔl so a ne wɔagyam ɔbaa awɔ ho dadwene ɛhaw ɛba ne sɛ stroke asthma diabetes hepatitis B so ɛna ɛteetee wa ɔde fa number no na frɛ me ebi a waware sɛm relationship no mu sɛm ayɛ bibi a ɛwɔ hɔ honam afam wayɛ ne ɛwɔ sɛ woyɛ nyinaa nanso no nkɔsi aga yɛwɔ odi asɛmpa nneɛma ahodoɔ ɛwɔ hɔ nom a yɛwɔ bi a yɛfrɛ no do not pick my call if you don't love me ɛne yɛwɔ ne yɛsɛ nipa no ɔmfa wo call koraa no anaasɛ ɔyɛ mmɛmasɛm anaasɛ ɔyɛ mmaasɛm a wonya adisi n'atareɛ ne adeɛ a mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ nom bebree nti no ɛno deɛ ɛyɛ sum asɛm wofrɛ me a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ ɛwɔ wɔm afei yɛnuaba a wɔwɔ UK de nɔkorɛ catering service sɛ wowɔ UK ne ne mpatam baabiara na ebi a ɔpɛ sɛ woyɛ event sɛ wedding birthday party adoring program bi a organize na wopɔ obi ama na bɛyɛ aduane anaasɛ ɔbɛ organize wɔ event no ɛde ahoa no the number ɛna ɛda screen no so wɔ flyer no so fa na frɛ no wofrɛ no a ɔbɛboa wo ama wo program no ayɛ krabɛhwɛ ɔna waboa ame aprete ntare mako 100 a ɛde support campaign ama Nana Kwame Bediako makra